有吗？你可以了 Go Live 的玩吗？是吗？可以了，可以了。你看到没有？啊，可以看到了。你可以 off 掉你的 video 了，不然大家就会看到你的脸。OK，好，我们还要讲话吗？可是都现在怎样啊？飞？
would like you to maybe được. thành đó. Let you fade. 干嘛啦？ Yes. 可以开始了，是吧 ？Hello. Yes. 是 We can start now. Oh, okay. Okay, we'll start the session with prostration. Namo manju shri namo su shri namo dhamma shri so namo manju shri namo su shri namo dhamma shri so namo manju shri namo su shri namo dhamma shri so 我总结觉得，早期就拿到上周把多当地教书去，到期去年级别所拿的，我老边界上的主把书，啥些北京休闲没多长，瑞绕领先你的肩膀的，上级训导没得无王爷，若个能到现我这把书，当古鲁人那没得了个，要到要你。 他他妈不用接的，就是三种这个，我问这个全部就是解决是吧？他刚才就电档的力量那个处理的电把电档都是他都电话去，他我的后来当过的，的原理啊，我们搞了，他刚才上级请求是没有，这把请来跟我说了，你是干嘛听干啥？说了是听把没法去，因为嘛当个了。 就我切了他妈你把啥的地方了，那听什么，往那跑远的上上去，我等于是到年上去呢，也整个过去都是这么介绍是。So we start the session with breathing meditations, 9-round breathing meditations. So you can sit according to the seven meditative posture of Varachana. So you, when you breathe, then you breathe slowly in a very relaxed manner. So when you visualize Buddhas and Bodhisattvas in the sky in front of you. And when you breathe in, then you visualize the qualities and blessings of Buddhas and Bodhisattvas in the form of light, together with nectar, in the color of white, red, and blue. Breathe in, come together, enter into your body, together with the in-breath, with your right nostril. So when you breathe in, then you visualize all the Buddha's blessings in the form of light and nectar into your body. So breathe in slowly. And when we breathe out, we visualize all our negativities, all our sicknesses, etc. in the form of black smoke or black liquid come out from our body together with the out-breath and vanish in the space. So we do this breathing meditation slowly, and then we do this 9 rounds.
동아진의 생체 대다 탕지 랑 동의 문제가 나시 생체 동아진의 생체 대다 참아 동의 문제가 지sun 랑 대원 대바 나시 생체 탕지 대원 대바 지sun 인제서 동아진의 생체 대다 탕지 다 첸디 만나시 가든지 보셔다 마마지 지장 마시바 장지 메치바 이미 다 동아진의 생체 대다 대원 대자 랑도 고노 지비 오게 다 동의 바히는 디가 끼지 점은도 다 대다 탕지 대화 필수 접하다 되는 점으로 그다음에 또 장바지 보셨어. All sentient beings are exactly equal to us. They are exactly like us in the sense of we do not want suffering and we want only happiness. So all sentient beings, we have taken a rebirth since beginningless time. And all sentient beings have been our mother. And their kindness to us is exactly same like the mother of this life. So in your mind, sincerely cultivate loving kindness, thinking, may all sentient beings have happiness. 동아진의 생체 대다 탕지 동아 타다다 전에 점을 고서지 동아 타다 전에 점을 냐면 닌제 보셨어. Secondly, we cultivate compassion, thinking, may all sentient beings, all their three doors of body, speech, and mind, totally be free of suffering. 동아진의 생체 대다 탕지 코어등에서 동아리에 도인 게 있을라 보고 이게 얘랑라 보고 얘랑라 보지 다디 내가 시한다고 저기 상지 공부하는 게 이바드네 이거 틀어요서 양다고 저기 상지라 여기 여기 시네 대신체 그래서 와셔 Next is to cultivate bodhicitta. So who should take the responsibility to free all sentient beings from samsara, from all sorts of samsaric sufferings? And I should take responsibility to free them from all sufferings. However, I do not have the ability right now to free them from sufferings. Only Buddha, those who have achieved the state of enlightenment, have the ability to free them from sufferings. Therefore, for the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. 더 그거지야 다 시행생체 탕지 체도 대상지 공부도 대위 체도 더 장중나지를 취시는 양의 최근도 지내 대선제의 변화도 사람들이 공세다했어. For the sake of all sentient beings, I want to become enlightened. For this purpose, I'm going to receive Lamrim teachings and will practice it accordingly in order to benefit all sentient beings. Well, thank you.
다들이 가서 참대 사진님바 지자이 롱그 때마 당지 지기도 또비 인데니 수시 되래 그래서 공도디 임바 인데니 비치다 만든 침바 롱그 인데니 비치다 지기도 또비 인데 지금 이 나로 다 간다 지기도 또비 인데니 비치서 되래. So previously we talked about how Atisha obtained his excellent qualities on that basis, and we already covered the first one, how Atisha obtained the excellent qualities of vast scriptural knowledge. And today we are going to talk about how Atisha obtained the excellent realizational qualities of its correct accomplishment. 또비 인데데 가싱어서 파시 두다 지나 또비 인데데 라바손 파진데 파시 두로와 다 파시 두다 되는 부시세 다도 가시 지셔서로와 다 양자 심어도 바지 먼저 딱한다 또비 인데 세와데 다 조지 바데데 좀 투란 투야게 또비 인데 그렇으나 당 라바손 거들이 수진지 라바 땡은지 라바 견지 라바손 거데 데베 간다 조지 바데데 저 투라 수긴도 간다 또 주발해서. So under this topic of how Atisha obtained the realizational qualities, so it basically, we already discussed about it already. So regarding the three trainings that we discussed last week, the three trainings are a training of morality, training of concentration, and training of wisdom. So Lama Atisha has obtained accomplishment in these three trainings. And when we expand these three trainings, and it becomes the 6 perfections. 다들이선자 네 드링아서 니바 지기지바 또비 인도네시아라 다간다 가서 공부 지키다라 직자이 롱그 때마 당디 데네를 보시 소도 우리에서 다디 지나 데네를 보시 소데 안디 데네 도디 데네 비데네 소요와 다도서 가서 지키셔서와 다 양자 좀 먹이 봐지 간다 데네 간디지나 창자 간다 대수는 만디바다 데네 자와니요 말이서 데이데네 도디 데네 비데네 다 또비 때마 간디 줘봐이나 라바순도 만디바 자와니요 말이서 라바순보데 데네 순보 되게 저자로와 데이 데네 기 저샤 쪼데 수르지 라바들이 도디 데네지 저샤 쪼데 띵nen지 라바디 당미비 데네지 저샤 쪼데 셔르게 라바시 데스웨 오다 소로 참만한 가서 데네 순도 만디바요 말이서 와 소로 간디지나 다 서로 간디기는 참아 되는 수는 되고 그랬어. 다 서로 대답이 제샤 또비인데 간디기는 창상 라바를 못지 서로 만디가 싸우니요 말이죠. 다 도도는 어디로와. So all Buddha's teachings, in other words, is the scriptural teachings, all are contained in 3 baskets of teachings. The baskets of teachings is the first one, Vinaya, second, Sutra, and the third one, Abhidhamma. So all scriptural teachings can be contained in these 3 baskets of teachings, and there is no teachings that cannot be contained or grouped into these 3 baskets of teachings. So the main topic discussed in these 3 baskets of teachings, the first one, Vinaya baskets of teachings, the main topic discussed is training of morality. And the main topic discussed for Sutra baskets of teachings is concentration. And the main topic discussed for Abhidhamma baskets of teachings is training of wisdom. So all topic discussed in 3 baskets of teachings can be grouped in 3 trainings. The trainings of morality, the training of concentration, and the training of wisdom. So there is no practice, or there is no realizational teachings that cannot be grouped into these 3 trainings. So basically all realizational qualities can be grouped into these 3 trainings. 다디 먼저 스지 디나노 다 간다 또비 때 발라바를 모시선 되는 데라 다 라바를 모시 스진지 라바 땡은지 라바 셔르디 라바 순나로 다 토마츠르지 라바 디시오 그랬어. 네. 다 간다 먼저 이 카스텔라바서 방이 슈차임바. So regarding the 3
trainings. The first one, Vinaya is first explained. 다 덴디슨가 가서 배 로중 지야다 냠도 가서 배 소사바다 디파자야 사만년도 간다 그러와 가서 나리 치목이 간다 진짜로 최내야의 해바 참마도 가서 82다 되는 양력이 스미토네 그때 배 개체 못이다 했어 가서 최내비가 딱 같이 gemakashi kanda hangu sureswa ngaso chue nyebe kala phashi tuwa ga nyane de chue chuzi jinena chuzi jinana phashi tuwa ga nyane changsa yowa chue kama jinne ba na kama jinana phashi tuwa ga nyane changsa simbachi wada dendiji ngaso chue heba de nyeba ji jumba ina ta ngaso chue tebe pheyo phashi tuwa ga rere be pheyo samobe nyomdo be done ngaso gesala chimbochi sawyeres 디 당분 가서 토만 골 망가서 더 트여야 나리 고리 손자 당가서 고니 주바서 창사라 최니 년마다 해바 관리 좀만 사막에 82개 냐내기 심비토네 대 최예고야다 에 최예고야 어디디 지시야 있어 어디 좀 보시라 했어 So we study Dharma together. So we accumulate merits together and we purify our negativities together. So it's very important when we listen to the teaching, when we attend the class and when we listen to teachings and we explain the teachings, and especially those seniors, they would have known it already. So we must conjoin our listening to Dharma or explaining the Dharma with the practice of 6 perfections. In other words, it infuse our actions with the practice of 6 perfections. So even if we listen to Dharma, conjoining the practice of 6 perfections for 1 hour, then we accumulate merits and we purify our negativities for 1 hour. And even if we listen to just a few minutes, and then we accumulate merits and we purify our negativities for that few minutes. So the benefits that we will receive is the benefit, not only the benefits of listening to Dharma, on top of that, we also receive the benefits of practice 6 perfections altogether. So, so by knowing the benefits of listening to Dharma and the benefits of conjoining it with the practice of 6 perfections, so it's very important to remind ourselves from the beginning of this basic program or from the beginning of this text. So from the beginning and until the end, we have to make sure our listening to Dharma should conjoin it with the practice of 6 perfections. It is a very important point that I would like to remind all of you. 당가서 최예비가라 다 파신주의 ஞான이데 나서 살로야고 땅바이나 베 ஞான이 제대보다 베 레하고 표현이바 전부 연계 베 답되고 열었어. 당가서 두서 라리 첨모 예비가라 다 예비가라 다 당보 임비 파신 다 임비 파신이 ஞான이 간디진 도고 그래서나 나서 베 최예 서주지 대비가라 임비 파신 ஞான이 간디 도고 그래서나 토망 나서 최 시비가라 최예비가라 다 소소게 신생지의 체동에 나리 니고 여상 대 임비 ஞான이 지려고 신생지의 체도 최예비 여상 리상을 해봐이나 오다데 다시 공도 그런 찍어대 대 임비 ஞான이 다단도 최주신 바서 들려고 최주신 말로와 대 마치 토망 아주 최 냐라 토망 소소게 권조려야 면답해야다 차패야 그래서 참아대 딱 간다 임바 차고 임비 ஞான이 차고 근데 차선자 당아서 최예비가라 소소 오다 최지 임비 ஞான이 간다 파시 주로 당부 임바 들어와 당부 임바 시오로와 오다 최 예비가라 다 예비가라 토망 신생지 체동이 최는 요사 신생지 권조려야 토망이 소사 디종 체다 배 신생지 체동이 소사야 되게 체도 대 차피야 만다피와 오다 두 상당하게 다 최 임바 차고 오 임바 차고 드리스가 최네비가라 두스 상당하게 임비 ஞான에 대한 상관 나 두스 참하게 투상하고 있으시와 예 업데이트 요리데 배 니바 쳔도 So this is how when we listen to Dharma and then we conjoin it with the practice of 6 perfections. So it's very easy to apply the practice, and it's very easy to apply, and it's very easy to practice.
and is very powerful. So our practice becomes very powerful. So when we listen to Dharma, then we can conjoin it with the practice of generosity. So it's exactly as at the beginning of the sessions, we set motivations, right? So when we set motivations for the sake of all sentient beings, I'm going to listen to the Dharma teachings. And this becomes the generosity of Dharma. So for the sake of all sentient beings, I'm going to engage in the practice of accumulating merits and purifying our negativities. And then for this purpose, I do prostrations to the 3 jewels, and I offer mandala to the 3 jewels. And these also become a practice of generosity. So this is how we conjoin listening to Dharma with the practice of generosity. nimba de jimba tsuti rowa da tsuti de la da chue nimba ka la nga zo changju ji sing ji simbu tone pashi tuga nya le chego da pashi tuga changju gi sing siwa de he sing ji gi che do su su gi chue nimba de shi ja go tone de jena changju gi sing ji siwa da he sing ji gi do ni chue nimba de shi ja gi che do sang ji kumba to ya de che do de sang da ne da chue nimba ka la nga gi ji ma shi wo pong ji pong sing be ne se la so ba mila nese also tini madima pong roa ta liji cheba chuni be kala mila deba da shubala so yu ma roa o da tindi go su ge cheba nga da chigin do be cheba nge ba so pong de so chigin do pong ba ina ma so chigin sia da pong sia ba chigin mo si roa pong sia ba chigin mo o da chigin ge nyane ta nga so changju gi singi simbu to ne pashi juga ge nyane de le ba chi nga so chu shi be kala du sing da roa o da de chigin nyane tere chuni be kala da And so, so this is our practice, listening to Dharma and conjoin it with the practice of 6 perfections. This is, and we practice on the foundations of bodhicitta. So the cultivations of bodhicitta is the foundations for our actions of listening to Dharma, and then conjoin it with the practice of 6 perfections. So second is the practice of morality. So the first one is generosity, and the second one is morality. So as I mentioned before, the nature of morality is the mind of abandonment. So the mind abandoning negative actions. So when we listen to Dharma, then we abandon telling lies. We abandon the actions of telling lies, and when we listen to Dharma, and then we do not think of wanting to harm others. So we abandon such harmful intentions. And when we listen to Dharma, we do not physically harm others, so beat others or whip others and etc. So we stop those negative actions. So this is how, when we listen to Dharma and then we conjoin it with the practice of morality, which is abandoning those negative actions or refrain from doing those negative actions when we listen to Dharma. 당내기 쇠바시 당내기 쇠바데 야부신 참으로와 동에 당내기 쇠바시 비레와 오 드리슨자 다 최니베 갈라베 소소게 야 강바 나와다 야 신다기베 야 나무이나베 기지 야 깬다고 제스나 야 딜이야 쇠바 쇠비냐니 제고다 오 딜라 팔레마로바 야 쇠비냐니 제오 드리게 베 소소 데베 갈라 최니베 갈라 간다 동에 당다 리더 세나 간디지베 안쪽베 치 단다모라 코즈나 딜라 간다 레마테 바로와 들 세토바 간다 베 신미 라마라 통바이나 들려야 베 야티제스 몬도바 간다로와 간디지나 왕보 셰바다 리다 이 간디지나 참아 최네베깔라 소소게 간이 간디주만티 당들레니 세바 다 동에 당리지 세바 데려와. So again, the foundations is bodhicitta. So for the sake of all sentient beings, I'm going to listen Dharma and then conjoin it with the practice of 6 perfections. So third, we are going to talk about
patience, the practice of patience. So when we listen to Dharma, then we embrace the hardships we experience physically and verbally and mentally. So, like for example, when we listen to Dharma, sometimes we sit on the floor, and then because of crossing our legs, and then sometimes there is pain here and there, right? So we embrace the hardships of listening to Dharma. So even though we experience a painful feeling, however, we embrace it for the sake of Dharma. And next, then since almost everyone we have to stay at home because of this CMCO, then when family members, when they speak to each other, or sometimes they might shout at each other, and we have to practice patience, embracing such conditions or situations as well. So regardless whatever we hear with our ears, so we do not scold the person back and etc. And if, whatever we see with our eyes, then we do not being distracted. We do not get distracted by whatever we see. So basically, our five senses. So whatever distractions happens, and then we trying to distract us from practicing or listen to Dharma, then we embrace the hardship. 다 대지에서 가서 시바데 간다 전지 들어와 전지 년에데 다 최네비가라 전지 80년에 간서 최네비가나 다 최지지는 닝신가 최지 닝게 된가라 다 소소 쪼와다 데비토네 다 전지치네 쪼와다 데비토네 서고 김네바치 쪼와다 데비토네 다 간다 리신 참마바 소소바 담디네 최들라바 담디네와 리베 베전치네 쪼와다 데비토네 니 최네바다 다 전지 년에서变成过给小了做一些吧是我的真的说的给小了做一些吧他被确定那是你要的给小去效果的给小因此得了搞的做一坨呢等你去你呢谈到人吧得了他真是年的生活 Next one is joyous effort. So the nature of joyous effort is the mind delighting in virtue. So when we listen to Dharma, so listening to Dharma itself, listening to Dharma itself is a virtue, is a virtuous actions. So when we listen to Dharma for 1 hour or for 2 hours, then we listen to Dharma with a very delightful mind. So we're very happy, able to listen to Dharma. So and when we while being delightful in listening to Dharma, and then we pay attention to the teachings, we pay attention to the lessons. 다 뒤지는 가서 응아바데 다 상디지 파신대로와 다 상디지 파시데 다 가서 취 니비가라 다 취 니비가라 가르시고도 디소소기 소소지네 나와 레바티네 나와 레바티 세데 개나이도 만도 세데 나이도 만도 소소게 세데 취시에 들라 간다 상호단에 들라랑 기부 상호단에 취 니바다 소소게 셈바데 다 상니기 레가 디지레가 상상다 보시다 상니 레군한 도구야 야 쇼핑몰한 도구야 상보 취 니비가라 든지 상호 메바지 그러 든지 상호면 상호든다 뭐다 마이바지 소소 취시야 들라 셈바데 들라 되네 나와다 레바테 데도스 니바이나 그 상디지 파신 양의 상호 상디지 파시는 아주 최시야들 소소 상호 빌을 제지도 네바지 고로와 상디스는 세제지 봤어 상디스 세제지 봤어 소소 배 공다고 제바나 소소 배 상지지 꾸지라 고지고나 꾸지고 대가라 또 상호단에 대야들이 신다만 상호만 당와지 보다 다 단단 가서 최시야다 다 최시야 대가라 얘네 그 상호도 대가로 배 냥도 돈에 대야모도 신다 차시 맞지가지 신다 그 차시잖아 this 나이는 로사와 예 나이는 로사 어다 세제지 봐이 우리가 상지 파신 안에 다른 상관 도시 주padini 도스 녀바이나 Next one is the practice of meditative stabilization or meditative concentrations. So the nature of meditative concentration, basically it talks about our mind single-pointedly place or focus on the object. So here, when we listen to Dharma and whatever whatever Dharma teachings that we discuss here, we pay attention. So with our ears open, and then we pay attention to the teachings, and our mind is not distracted by
for example, tomorrow plans, like tomorrow I need to go somewhere for work, and then I need to go shopping malls and etc. So our mind is not distracted by anything other than the object of meditations. So our mind single-pointedly focus on the lessons, focus on the teachings itself is the practice of concentrations. So it's just like when we want to do meditations, if we want to meditate on Buddha body, then other than the Buddha body, we do not think of something else. So this is meditative concentrations, the practice of meditative concentration. So similar to this, when we listen to Dharma, we do not think of something other than the lessons or other than the Dharma teachings. 다 주가 싫어지 파식 나는 데로와 다 두서 최니비가라 최마 소소가 니야데 된다데 다디 된다 디레샤 디 딜로도 디 된다 디레샤도 소소 세나 니야 해봐 심바도 싫어지 파식 데르다 소소베 다 된다데 최 가르시고도 디 된다데 딜로 상담하니 다디 레샤 데 냠스 나자렌도 디 다자렌도사 다 된디지 소소가 최시하게 된다데 뭐 치바도 심바들라 심바들라 헤르지 파신 양내 창원 맞아 헤르지 파신 서와다 된다 내루도 최기 내츠도 해봐라 된다 가리는데 내루도 심바들라 헤르지 파신 양내 딜로 보다 로아 코 된다데 왜 내츠도 해봐 오다데 최시비가라 된다데 오다데 디레셔서 시야를 된다 디레셔서 소소 뭐 치바 이 심바데 소소 생각냐데 오다데 헤르지 파신 양내 쓰고. And next one is the practice of wisdom. So practice of wisdom basically is we understand the meaning. We understand the topic. What does it talk about? What does it talk about? So, like for example, when we listen to a topic, and then at the end, or when we listen to Dharma, when we listen to it, and then we have convictions like, say Geshe-la is talking about it, or I understand the meaning. What Geshe-la say is the object of adoptions. So we should adopt it and we should practice it. And when it comes to another topic, then what Geshe-la saying is the object of abandonment. So we should abandon it, and then we should refrain from doing such negative actions. So when we understand the topic, when we understand the meaning of the teachings, is the practice of wisdom. So when we understand the meaning, and then we keep it in our mind. So this is the practice of wisdom. 다들 가서 최니비가라 가서 파시두고 냐네디 장주고 담보 가서 시자데 장주고 세 현승제 탄직이 쳐다 그때 다 주체니기인가라 같이 기세 가지 좀 오바이나 이 현승제 탄직 치 명의사 대 장주고 생사래 다데 생부터는 다 파시두고 냐네디 창사치 오다데 배 정보시다래 가서 배 개설랍 정보 시고 사고열에 디 참하게 도나야 못이로 시도와 딩이 오마이나 티마카지 시사다 게임버트로 마부 시사 다단다 지다미 시부사야 디선 사바 망보열에 느리순자 딩이 미생 마수다 최시야 공골마 순자 마부 시단로야 말 당아서 슐마 최 간디지 소소게 최시와이나 다 상로 대가 땅도바이나 다 파시 두가비 냐리 시고래 당아서 산지지 공파토야라 냐리 지야 소 가스나 파시 두고 장주지 자시지 제발라 러서 러야데 다시 두고들이다. 맞아 장주기 생겨는데 자시지 제발 러그래서 때 제부쳐버 상지지 공부토야 러소데 다시 두고들이. 뭐다 던지게 최시비가 냐리데 다시 두고 냐리지 심바이나 때 양자 야지 실레우와 뭐다 때 베게 쳔버에 참아 투라 자로 시스와. Yeah, so this is how we conjoin listening to Dharma with the practice of 6 perfections. With the foundations of bodhicitta. So for the sake of all sentient beings, I'm going to listen to Dharma teachings for 1 hour, 2 hours, and etc. So this bodhicitta is the motivations. And when we think about for the sake of all sentient beings, I'm going to engage in some actions, and then these actions is already infused with bodhicitta. So we listen to Dharma and then conjoin it with the practice of 6 perfections, and we accumulate great merits. And this is how we accumulate extensive merits with our practice, with our actions.
So these I already mentioned a few times already, especially to those senior members. You all would have known that I've mentioned a few times already. So however, for the sake of new joiners, so especially for them, then this is why I explain about it again. So that at the beginning of the teachings of this text of this basic program, so you know about it, know about how to conjoin your listening to Dharma with the practice of 6 perfections on the basis of bodhicitta. So this is how you should do and whenever you receive Dharma teachings. And in the text, or as you might have heard it before, so we have to train in bodhisattva deeds. We have to engage in the deeds of bodhisattvas. The meaning of this statement, engaging in the deeds of bodhisattvas, basically it talks about the practice of 6 perfections. So we should practice the 6 perfections, and it is the practice of great capacity of beings, and then this is the practice of bodhisattvas as well. 다 나로 배 로션 지야의 최대래자 다 슈굴라 두바냐네 지야 되는데 슈굴라 두바냐네 지야서 느끼셔야 말 소소 가르 로션 지가 다가란 데를 냐네 지야 돼 그와 다가로 냐네도 다 단단 와서 취 예비깔라 냐네 가진도 80도 장주 있으면 80도 냐네 지우니 어떤 냐네 다가로 리고 당해서 그와 취 시바 치비 취지다 두바냐네 지야 취지 되니 자원이네 요 말이지 딱 땡녀바 시바 저거래 뭐 비상 딜라 충치 요래 로지토랑 가서 하고 그래요. 딜라 충치게 취지 안 되려자. 근데 로존 지야래자. 근데 슈굴라 두바냐네 지야서 두바냐네 지야데 슈라 지야서 다시. 단다 장야다 두바냐네 맵서 다시. 디 자원이네 요 말이지. 와. 까마 지나로 로존 지바이나 까마 지기 로존 지야게 취디라 냐네래. 와. 다가라. 어디디 참아 투라샤 계셔버려. And so it's very important to know about how we conjoin our practice with the practice of 6 perfections. And second is when we study Dharma, we also have to avoid this, what we call trap pit, if I'm not mistaken. So also we have to avoid such misunderstanding or this wrong thought as well. So when we listen to Dharma and when we study Dharmas, this is the Dharma we study. This is the Dharma we read or we talked about. And when I want to practice and I practice something else, something other than the Dharma that I have heard. So this is a great, a dangerous point, a dangerous zone that we have to avoid. And there is no such practice as, there is no such teachings is meant for listen or to studies only. And there is no such teachings is only meant for practice only. So whatever Dharma that we listen to and whatever Dharma that we study is the Dharma that we have to put into practice. So whatever we study is whatever we practice. This is a very important point because in the history, and many people, they mistaken it as there is such Dharma meant for studies only, and there is such Dharma meant for practice only. So this is a very dangerous zone that we have to avoid from the beginning, from the very beginning. So this is a very important point. So when we listen to Dharma for 1 minute and when we study Dharma for 1 minute is what we should put into practice. 수진지 라바세와 데 땡겐지 다디 카투마 트리아 땡겐지 라바다 셰르지 라바다 어로와 데 윤데 탄지지 시데 배 소로 고데다 제바 참마라 마부지 소제 레스고 수진지 라바데 로와 수진지 라바데 다 소로 고데다 제바 윤데 땡겐지 라바 셰르지 라바 다 윤데 또비 윤데 간디지나 참마기 시데 싸와 시라고 다 수진지 라바다 레스고 근데 저기 라바를 소사 그 토마 저기 라비
want to see the Toby in the shaving is it that tender day. 3 like want to Toby in the roa. 3 lava the Toby in the roa. So come back to the text. So we talked about 3 trainings, and the first one is ethics, and the second one is training of concentrations, and the training of wisdom. So ethics, the trainings of ethics or training of morality is like the foundations, and it is like the root of the other 2 trainings, the training of concentration and the training of wisdom. So training of ethics is the foundation, is the root for these 2 types of practice. And in the scriptures, together with its commentaries, it also mentions that it is the foundations of all qualities, all good qualities, and it is also the foundations of all happiness and excellences. So therefore, trainings of morality is the first thing that I'm going to talk about. 제가 토마 지진지 러비 원시도 도비 인디데 대고래 해서 당한서 러버 손은 담보 지진지 러버의 시고도와 지진지 러버 다데 지진지 러버 손은 담보 지진지 러버의 시고야기 유지데 가슴이 지시사래 뒤시사래 양자 제소체다 만서 러버 손보데 방리 시에당데 담보 지진지 러버 대지 등인지 러버 대지 시에지 러버 시야데 만소비 로조 지야 냐네 지야데 랑 지지페 녀무 집어서 버리바 기도야 팝pan에 탈페 참아pan 사바데 산지시 고바데 도요로와 산지시 고바 도요로와 어디 순다 대소소 줄라 집어서 빠야라 토마 라파니 빵거래마도 참모니 빵 도야 그래요 말 담보니네 참모 빵 도요 그 담보 라파서 빵이 그 라파서 빵이 제우리 토마 치지 라바 되게 빼 링하기 내지들 팝 카디잖이 조지 차고 링하기 내지들 다 리가 내지 먹이지 보고 쓰리 디샤는 주어래. 어떤 먹이지 보고 쓰리 대파 카두바 내지 라파서 파 칸이 쪼지 차고. 나서 내지 라파서 빼 두샤야 내지 라파서와 내지 라파서 빼 미장이 참말라 카두바 내주기는 내지 라파서 두어야다. 카두 밀라 카두고로 내지야 문에서 통하는죠. 안초 고야죠. 미기 통하는죠. 내지 라파서도 카두두서 내지야 빼 두샤야. 맞아 댕다보다 배 참모니 리고르이나 라파르조 신다 건가 미 통하죠 안쪽 고야죠 근데 너바지 제 디솔도 거다 니지 라파르조 어다도 배 카투무에서 카페 요도 못은 님보테 주진지 라파르 어딘데 선사 땅아서 토마스 주진지 라파르 시고레스 거와. So regarding these realizational qualities, and it refers to the 3 trainings, and previously I also talked about why we have to engage in 3 trainings from the beginning, which is training in morality first. So previously I already talked about the reason why we have to practice morality first. So just as a reminder, so when we study or when we practice is to abandon the object of abandonment, or to abandon the afflictions in our mind. So it's to abandon the afflictions in our mind. And when we abandon the afflictions in our mind, and then or the object of abandonment, so when we abandon it, we have to abandon first the coarse object of abandonment, and then followed by this the medium one, and then followed by the subtle type of object of abandonment. So we can't abandon the subtle type of object of abandonment at the beginning. So we have to engage in the practice that can abandon the coarse types of object of abandonment, and the practice refers to training of morality. So when we practice morality, we abandon the negativities of body and speech. So we can also refer it to the 10 non-virtues. So when we practice the morality of abandoning the 10 non-virtues, then we restrain ourselves from engaging in those negativities. And compared to those subtle type of object of abandonment, so even though the subtle type of object of abandonment is dangerous as well, is not good as well. However, compared to those coarse object of abandonment, like physically beating others, we physically harming others, those are very great misdeed as well, because
we physically harm others, and we say harsh words to others. Those are the negativities that we can perceive with our eyes, and those are the negativities such as harsh words that can be perceived with our ears as well. So even though compared to the subtle object of abandonment is coarser, and however it doesn't mean that coarse. It doesn't mean coarse. It doesn't mean is less dangerous or the misdeed is lesser. 接着我说那些老板的自己老板的那些老板说的，当我说每个团员就开始呢，每个团员就他没了修把的、带把的、扫街把的，另外个捏把接把的，人外国那边安全国员就去留下这些当把，留下国那边现在捏把接的扫街把老师、带把修把老师嘛，他等着跟我说，被老板的做的话，他出政治那边的开联我的。 那另外个年去做的，我大的没给就帮我处理的，他你不有多没多，得超过的是，他的长毛个给钱不就的，其他的你们长毛的做个这些我的，卡都喇叭做的，干嘛都为呢？他让一长毛了，卡都被那个接的，喇叭都被丢下来是，是吧？我大的娘的这个处理的喇叭，大部些个军事的，一点是看的，你去喇叭做干去。 So those coarse negativities, physically and verbally harm others. So, repeating up others, or we harm others, we kill others, we tell lies, we tell divisive speech, and etc. Those, even though they are coarse negativities of our body and speech, however, is the first object of abandonment that we have to abandon before we proceed to abandon the subtle type of object of abandonment. And the antidotes to stop those negativities is training of morality. So you can also, in other words, we practice the morality of abandoning 10 non-virtues. So this morality becomes the antidote to stop those negativities. 다 주진지 라바된 가서 동답이 제바이나 소타지 동비 주지 전주습이 동비 주지 다 상가 도제티비 동비 주지 숨 아무 가서 또 시절로 송 샤로와 다 간다 소타지 동비 주지 전주습이 동비 주진다 다 도제티비 동마 대송 주진이 라바 대송 아무 지당 도동답이지. So when we talk about training of morality, in summary, they are three, so they are divided into three. So the morality of individual liberation vows, the morality of bodhisattva vows, and the morality of tantric vows. So these are the three vows, or the three types of three divisions under the training of morality. 투라 도반 투에베 다 된다 디시고로와 조지 바데 디시게 때간다 다 주진지 라바데 베 상와베 제다 지기 베 니지베 참무자 망게바 답베 동바 추기도 소마레세고 추기도 된디스네 또 주진지 라비 도비 인데 간다 투비 된다 디시고로와 다디 조지 바데 디시게 된디 냐네 지오데 된다 등만소라 냐네 제랑데 림바디야 이야 람데 나오고로와 된다디 다 나소 대가랑 제스로네 간다 So here, trainings of morality. In this context, it talks about the practice of morality of Lama Atisha's training of morality. So in this context, it talks about Lama Atisha's training of morality, how he developed such practice in his mind. So when Lama Atisha practiced the training of morality, when he trained in morality, he take those vows and he keep those vows as well. He kept those vows properly as well, and without transgressing the prescribed rules. So even though here it talks about the Lama Atisha's training in morality, however, it also refers to us as well. So it is a teachings for us, it is a role models for us to follow. So to follow
his training of morality, so that we can achieve such quality. 다 간다 될 도망가서 소타지 돈비 주진이다 소소타비 돈바 초다 데비 주서다 다 초다 데비 주데 수리스나 다 간다 립가서 베 조지 빠데디셔 차고 조지 빠데디셔데 소소타비 돈바 초다 데바레스 소소타비 돈바 초다 데바 다 소소타비 돈바 초다 데바 간디지네레스나 다 조지 빠데디셔 창주고 생기 생비 데 소타지 돈바 추기들라네 데 게농지 소자 다 소소다비 돈바 초다 데비 게농 네딘 도안지 바치레 해스고 로아 게농 리지레 해스고. So from the text, in this regard, there are three kinds. How he possessed the first of those, the highest vows of individual liberation. Having received the vows of a fully ordained monk, he guarded them the way a yak guards its tails. So here, the highest vows of individual liberations. So refers to how Lama Atisha got the vows of individual liberations. So infused with bodhicitta, he take those vows and he got those vows as well. And here the vows that Lama Atisha took is fully ordination vows. 다 들으신다. 다 간다. 저진 일라바데라 소소 탑이 동비 저지당 장주스미 동비 저지 도제 TV 동비 저지 송다기 공도 시사인바. 오다데 시사레 다 소타지 동비 저지에서 델라 난시 맞죠. 소타 리딩의 리제스 지시고래. 로아 다 리딩 시오데 니네지 동바데 저거요 말에 리딩 시오데. 다 리제 시오데 니네지 동바데 진거래. 다데 소타지 동비 리제데 간다 게농 파마니 게츠 파마니 게네 파마니 조. 데 게로 마세 와다 맞죠. 라주 마기 게루 마 두가 응라 러니기 응라 간다 소소 백 동바소야 지여라 간다. 在切出经济切出是所谓机会的，但是等到习惯的话，我dire让有东巴的，有东巴个东巴的，这个呢，年年是东巴年年，这东巴接，所以东巴理解是这样是看到哇，但是嘛说事情这边，他讲的的亲戚东巴有的地方咯，让有东巴的，你个浪去啊，有的哇。So in general, when we talk about training in morality, it can be generally divided into three. So the morality of keeping the vows of individual liberations, the second, the vows of bodhisattva vows, and the third one is tantric vows. So when we further divide, when we look in detail each morality, each vow, so the first one is the vow of individual liberations. So there are two ways to account the vows of individual liberations. There are 7 types or 8 types of individual liberation vows. So the difference here is whether they included the one-day precept or not. So if they include one-day precept, then it becomes 8 types of individual liberation vows. If they do not include one-day precepts, then it becomes 7 types of individual liberation vows. So So these 7 or 8 types of individual liberation vows are: the first one, fully ordained vows. So they are male and female. Male fully ordained vows and female fully ordained vows. And the second one is novice vows. So again, novice vows, they are male and female. So male novice vows and female novice vows. And the third one is lay vows. So lay vows again can be divided into 2, male and female. So there are 6 already. And the 7 is geloma. So geloma means probationary non-vows. The 7th one is probationary non-vows. So it's a vows that a nun, before they take fully ordained ordination vows, then they have to practice or take these probationary non-vows for 2 years, then only they proceed to take fully ordination non-vows. And the number 8 is a one-day precept.
간다 또 친비 동바 간다 녀리치 리고요와 긴인항 게네 파마니요와 다 니네지 동바요와 어디에. So these 7 or 8 types of individual liberation vows, it covers the vows to be taken by lay person and to be taken by the ordained persons as well. So for lay persons, there are three vows. So male and female lay vows and 1-day precept. 다 간다 소타지 동바 되게 배 자친구 싶으신바 비유 싶으셔봐 당 공부를 두고 마치 송자 다데 디디 쉽지다베 비유 자친구 먹고 싶으여 땅아 디디 쉬어와 당 공부를 두게 티니 주도 뭐 주사기도 인디든지 시대 해봐 소세 에디송을 공부를 두게 다 간다 너다 나 탄지지 인디든지 자와리 했어 너가 그냥이 간디 줘봐이나 자와데 다 소타지 동바 레리고 와 자와데 니바들라 같이 탄지지 심마 수수배 담비 취 간디 냐리시네 딜라 심마 나서 로토 사베 로토 주제기나 사시데 심마와 사시데 시와 로토 매도 신데 간디지기나 사시데 심마지 잡으러와 어다 대가 나시 심마레스 니바들 숨바들라 토리데 타비기 땡게 만소 숨바데 토리 하다 메기 공바토바라 깬자 나시 로사데 깬자 나시 단지집은 타바다 단지집은 공바로야리야 깬자 나시 튀니데 시자나 보데 데리에서 소다지도 마 시자데 다 송지 시바데 단 내시 내려 다니 자와 다 세대다 심미게 소소라비나 대와다 가와다 지와 이와게 시자데리에서 이진 좋아게 시자데 시바 버티는 거죠. So in general, when we talk about the benefits of guarding the individual liberation vows, is very vast. And however, I will just explain few benefits that we will receive when we guard individual liberation vows. So the first one is, and it is mentioned by Nagarjuna. So these benefits are mentioned by Nagarjuna when we guard the individual liberation vows. So the first one is, it is the foundations of, it is the root of Sutra and Tantra. So this is the first benefit. It is the root of Sutra and Tantra. So when, whichever, when we engage in the Sutra practice or when we engage in the Tantric practice, we need the practice, or we need the training of morality because it is the root for Sutra and Tantra. And the second one is, it is the foundations for all white practice, for all white dharmas. So white dharmas here refers to the virtuous practice. So it is the foundations of all virtuous practice. So it's just like a piece of land or has a field. So when if we want to plant any crops, then we have to plant on the field, right? And this training of morality is the foundations for any crops of virtuous practices. So this is the second benefit. And the third one is, if we want to achieve a higher rebirth of God and human, and the training of morality is the foundations, or you can say is the staircase to achieve higher rebirth of God and human. So this is the third benefit. And fourth is training of morality is the foundations of all happiness of this life and in future lives. 당가바데 간다 초공어도 티모지모도 기 조약에 자와들이 해서와 초공어도 다 산지식 공부하더라 초공어도와 다단 티모공어도 쓰는 맞아 간다 돈이도 베시도 전부 생각서 같은 뭐 보이고 그러와 보다도 수상만 조약에 자와 시작지레스 다 주바데 예당질하 다 소속되는 예당을 앞에 소화다니 배 두고나 다대 조약에 탑초도 줘봐 수린데 매바이나 다 간다 예당질하 간이 소화다니 두고나 두고요 말하더라 이당지라 우리 탑초도 좀 말해서 다 주주 소마 단지 거의 당진나지 먼저 배 미식이 당지 주주 소마리아 초바 피하게 제 미식배 주주 소마 투니하게 된지가 좀 최지 대나시 주주 소마 참아 소소로 저거 빠치사 거야게 주린이 장을 해서 와 주린다 대바이나 주린다 리다 대바이나 다 주주 소마가 라히지라 소소로 배 송조시야 코디 그래서 송조진 코디 그래서 와 어디 다 겨와 동까지 동집이 민지 제바 들어와 답에 미 간디지나 사막에 소소라베 당원 제사지 빼다사지
떠라 당사시 어떤리 차로 해서 주진 야보 선되게 되나. And the fifth benefit is it is the origins of all mundane and supramundane accomplishment. So supramundane accomplishment we can understand it as the state of enlightenment, and the mundane accomplishment we can understand it as the attainments of wisdom, realizing emptiness, the cultivations of bodhicitta. And the number 6 benefits is it is a supreme method to accomplish in the meditational deity practice. So if we want to accomplish in a particular meditational deities practice, then if we do not practice, if we do not train in morality, there is no way that we can accomplish in such practices or such yidam practice. And 7 is it is the holy, is the sacred substance guarded by protectors. It is a sacred substance guarded by protectors. What does it mean is, if a person is trained in morality, guard their morality properly, those protectors, they will take care of that practitioners. They will be pleased with that practitioners. They will offer their assistance to that practitioners, and then they will surround that practitioners and in order to protect the practitioners. So this is the 7th benefit if we train in morality. The 8th benefit is, the 8th benefit is others, they will consider the practitioners of morality, the practitioner of morality, when they see it, then they feel delight, and then they offer their praise to such a practitioner of morality, and then they consider the practitioner of morality as the role model. 다 고바다 네바 탄지레 좀 수많은 시리에서 수수들이 여바이나 다 네바 간다 미다 메마이 간디지다 네바레 좀 되게 맞서 수많은 시리에서 수많은 시리에서 더 랑지 게 탄지 세 본데 타초 소소 그 취드야라로 게 바체 참아파 도야게 탑초도 좀 해서 로 탑초도 좀 소소 그다 타버토야라 배 누바냐네 지야 탄지 집어토야라 누바냐네 지야 소소기 안에 간디 제바이나 파 수리디야 보여나 다 탑초도 좀 되리스 그 다시 참아봤지 다 처음에 쓰이토야 뭐 디바비 제지 다 수리디야 보 여바이나 지지바들와 수리디야 보 여바이나 다 상제다 장주스마 미 초도 줘봐라 미바 간디지나 참마 간다로와 내가 만디바다 마가와다 자원이네 이거 말이죠 마가와다 만디바다 자원이네 이거 말이죠 로와 참마 근제제나 뭐지 토나 참마 다와치야지 마도 만디바 자원이네 이거 말이죠 미스라지 토마이나 그 만제바 만디바 되니 많이 봐 소소 다와치야 놓지 어다 되니지 이거 해서 나도 저때 여로와 다 돈이바다 장리 시디 티상모 당가서 최나로 자켓슬이나 자켓 소소소라 제티 여로와 제티라 최기 제팅데 주리들 최기 제팅데 최기 제팅데 가서 주리디 차고 주리 나 상지 존데 가다 제티서와 최기 제팅데 주리데 오다 주리데 가서 가르스나 다 지나 아슈마 그것이 따와가다지 샤자시 시오디 가서 다 다도 가서 지시에 루미여다 로지 제시해지로 간다 가서 상지 존데게 도와서야돼 수진데 가서 제티해서 제티 다 상지기 제바 될랑가나 내가 상거야 로와 내가 상거야 다 가서 자게 소소비 튄다가나 내가 상에 상가는 주야다 제바 당하다 두시로와 자게 제티나 오 당가서 수진데 추기는 제티들 제티 오 니지리에서 거 자니 저 튀게 바 시대 zambu tieri 팅지려 마도 지다 대가서 튀게 말이로와 시대 zambu tieri 팅지. So the number 9th benefit is it is like a protector that protect the practitioner of morality from all harms. So regardless the harms is caused by human or caused by non-human beings. So if we practice morality, then it is like the protector who protect us from all these harms. And next benefit is it is a supreme method to purify any obstacles
in our Dharma practice. So it is the supreme method to purify our obstacles in our Dharma practice. So whether we practice Dharma in order to achieve liberations, or whether we practice Dharma in order to achieve omniscience. So whatever obstacles there may be, so if we practice morality, this morality will eliminate those obstacles. So this is the number 10th benefit. And 11th benefit is a practitioner of morality will become Buddhas and Bodhisattvas. They will have affections towards the practitioners of morality, and even human beings, supreme beings, or ordinary beings. They also find such practitioners of morality very delightful. So they will like the persons, and then they will be pleased with such persons, and they will not have any disliking thought towards that person. And 12th benefit is it is the excellent rules for the world peace, and happiness. It is the excellent rules for the world peace and happiness. So in each country there is rules and regulations to be followed. And in terms of Dharma, so this training of morality is the rules and regulations in Dharma. It is a law in Dharma. So even though we do not call it a law in Dharma, however, it is excellent rules and regulations to be followed in order to bring happiness and peace to the world. So if we break the country laws, then we will receive punishment, and then we will be put in jail, right? So if we break or transgress the rules and regulations prescribed by Buddha himself, then we will create negativities. So this, it creates the peace and happiness for the world. 그 지선바 간다 탄디 근진 용어스와 다 타반되바 타바다 단지 지금 공판 내게 쓴다지나 다도 참아 간다 대투하긴 용어 먼저 랑조랑슬라 까디 탄디 넣진 용어 주어세 지 랑조랑슬요와 랑조랑슬고 랑조랑슬은 가서 탄디 근진 용어대 연주대 탄디 진 용어를 해서 시고요와 연주 랑조 조나서 연주 쇼세양 답에 따와 송스 시오디 다 연주대 까디 탄디 넣진 용어세 그와 다대가 나시 다 간다 타반되바 군집에 용어들 해서 용어 다 디지지 신한 중에 그 만시 그 소소랑 맞지 신랑 이 참아봐 디지지 신가를 봐 뒤에 그 만시라고 당가서 최시 만시 싸워라 만시들 해서 그와 디지지 신감게 신감게 봐 랑이 가리지나 lumba 가리지나 봐다 디지버 뒤에라 시자라 만시도 만시 가서 디지털 만시를 가서 주니도 왜네서 차도 그러와 디지털 가서 다 이상 가서 세리나 피바 시고로 다가로 자고 그래 간다 링하게 니 집에서도 저버서도 봐야 보지 또 봐이나 랑이 참아라 디지털 거와 디지털 거라 다 세리나 피바 가서 다다 자고 그래 그와 다 일라 간사도 당가 좀 일라 간사도 이시 너보다 당가 저 이시 너보세요 가서 그래서 뭐마 수소 너보대 로지도 세워라 다 간다 소나 간상바데 다 간다 이시 너보 대왕게 다 수소다 누구지에세 다데서 배샤리 시고와 다 주니도 간다 두사 첨부에서와. And 13th quality is the port. It is the port to is the port like entrance or port for those who wish for liberations. So liberations here can be interpreted as liberations from samsara. We can also understand it as the state of enlightenment as well. So it is the port or entrance for those who wish for liberations. So it's just like in three principal aspect of the path, there is such one line of one verse. It says it is the port or entrance for those who wish for liberations. It is the port for those fortunate ones who wish for liberations. So in three principal aspect of the path, in that particular context, it refers to renunciations.
So here, port here, in this context, it talks about training of morality. And 14th quality is, it is the foundations that brings happiness to oneself and to others as well. So it is the foundations, or it is the origin that brings happiness to oneself and to others. So this training in morality, it will bring happiness and it will bring peace to others, to oneself and to others, is consistent with the scientists' assertions. So even the modern scientists, they assert that if we abandon our physical and verbal negative actions, then not only oneself and the people surrounding and the people around will feel happiness, will feel happy as well. So this is the assertions of modern scientists and the assertions mentioned in this context in relation to training of morality is consistent. And the 15th benefit is it is as precious as wish-fulfilling jewels. So wish-fulfilling jewel is we wish for, it accomplish our wish. It accomplish our wish. So this training in morality is as precious as wish-fulfilling jewel. 다들 이순다 간다 두세 간다 소사지 추진들에 봐 디디지 두스 진행이로와 두스페 냐니 제바이나 다 간다 표현식이 저랬을 때 표현도 지다 아무 표현도 시고야 그거 준비로와 먼저 진주 나눠만 토마시오의 자주 생기 표현도 시고와 진주 나눠 진주 레우 지어때 레우 고조 토마시오의 자주 생기 표현도 시고 레우 고조요 레우 지어라 레우 죠 그래와 어디 다 토마 표현 시고에 개침보 시라리로와 개침보 순자 다 간다 표현 지다 표현 자침보 마음이 쉽이요래 다 창사 시고나 배 함사들이 침보에 다 간다 가서 뒤뒤뒤는 지 두시로와 다 소타 지 간다 주진데 송바이나 다 수수로 간다 표현 두시 요리에서와 표현 자침보. So in general, when we talk about the benefits that we will receive when we practice morality, the benefits is extensive, is unimaginable, and is evolves if we were to study the benefits that we will receive when we practice morality. However, today I only talk about the benefits of training in morality in brief, in summary. So it is important to know the benefits that we will receive when we practice morality, just like in engaging in the deeds of bodhisattvas, Shantideva, so Junju, so engaging in the deeds of bodhisattvas. So indeed, it has 10 chapters. However, Shantideva composed the text first talked about the benefits of bodhicitta. So therefore, it's very important to know the benefits of a particular practice. So in this, it talks about if we guard morality, guard the vows of individual liberation vows, the benefits that we will receive is extensive. So by knowing the benefits when we engage in certain practice, then when we study study the Dharma in relation to that practice, and when we actually put it into practice, we will engage in it delightfully, happily, and without feeling tired. 모차세와 타발을 거기 있어요. 트레디스와 소소세 맞아 미소소소로 그리시고야 트레디스와 소소나 거바지 모차세와 타발을 거야 되시 타발
로와 다 타바는 거죠 다들 견다서 가르치고 있으나 소소 타바스 로가 기적하잖아 라니기 배 소소 소타지 동방에 스리디 야포지 손바이나 소아보 라니 이나 소소 타바 타비 공바라 소소 토브레 타비 공바 토토브레 마도 소소 배 스티 짓다와 있으나 라다 쥐타테 바 현다지 타비 공바 토스네 내요 말해서 그 소소 동바스나 소소 토야 마도 현다 토르라케요 말해서 현다지 타바 토르라케요 말해서 소 타바스가 다디 견다데로와 소소세와데 간다 소소라 배 수진하고 송바이나 그 소소라 배 타비 공바라 토르고래 공바 토야 마도 송아보라 토야 마도 랑기 수지손에 현지 타바 토야 이렇게 이거요 말이지 해 대상지고 송사래 닌지 또바 현나 봄니디 진이 된바 되면 좋아지세 대상지고 송사로와 또바 닌지 또바디 현나 바꿔야 말이지 왜 간다 코면 야 타바 토야 단지 공바 토야 최대는 된다 랑지 까나는데 람도지 네데 때냐 로그 쓰고로와 오 내가 나시 보다 소소 타바 아세 소소 타바 돈바래 데레 간다. And this individual liberation vows, so in Tibetan, is called Soso Tabe Tomba. And I would like to explain the etymology. So, from the perspective of etymology, so which is the literal meaning of this Soso Taba, Sota, the meaning of these words. So, in Sanskrit is Prakti Moksha. So, Prakti Moksha, or if we were to read it from in Tibetan, then it would sound like Jati Mokya. So Jati Mokha, right? Jati Mokya. So anyhow, so the meaning of this Prakti Moksha or Jati Mokya is there are few explanations in relation to the literal meaning of these words. However, the main explanations is so when we practice individual liberation vows properly, or when we keep or when we guard it properly, the persons who guard the vows will achieve liberations. So Prakti has the meaning of individual. So I forgot to mention just now. Prakti has the meaning of individual, and moksha or moksha has the meaning of liberations. So it becomes the words individual liberations are so taba prati moksha. So when the persons guard morality well, guard individual liberation vows properly, the persons who guard it will achieve liberations and not to be achieved by someone else. So what it means is we individually oneself engage in the training of morality, and oneself will achieve liberations. So what it means is we practice morality, and then we do not achieve liberations ourselves, and instead it's achieved by someone else. So there is no such thing. So we guard the vows and we achieve liberations, and not to be achieved by someone else who do not guard the individual liberation vows. So this is one way to understand literally, from the perspective of literal. And just like Buddha himself said that I cannot transfer my liberations to you, what I benefit you is by showing you the path. Showing you the path here refers to the object of adoptions and the object of abandonment. So I show you the path, and then you follow it, then you will achieve your goal. So I cannot transfer my realizations to you. So just like the meaning of this verse said by Buddha himself, so we ourselves guard the morality of individual liberation vows, we ourselves achieve liberation. 다들 순자 다 조지 빠데 디샤카다 소타지 돈바 초다 덴바 덴스테 다 게르고 돈바니 네 간다로와 다 간다 게르고 돈바데 수진도 손바 베샤네 게르고 돈바니 다 간다 조지 빠데 디샤라주 주야다 라마라치다로와 라마라치다 제다마기 라마로와 라마 다마라치다리 다 라마 다마라치다기 디나 간다로와 다디 게르고 라주고 돈바니 다 돈바
never some Maimba, Domba Sondade. Tangaso, Naji, Domba Soya de Lembada, Soya Nere, Domba Soya de Kation was that's Roa, Lalita, also Lalita was Domba Soya. What that tepe, George Pada de Shape, Nazilla, Chappy, Yak, so de Dilla Page on the Soya. That didn't much hear you. Yes. So just like the text says, how he possessed the first of those, the highest vows of individual liberation vows. So the highest vows of highest vows of individual liberation refers to vows of a fully ordained monk. So Lama Atisha received, or he took those vows from the abbot or from the preceptor Dhammarashita. So he became ordained under the guidance of Dhammarashita. So not only he took those vows, so not only he became ordained and then took the vows of fully ordained ordinations, and he guarded as well, and guarded properly. So so there is a saying that compared to taking the vows, guarding the vows is more important. So what it means is, after you take the vows, and then you have to put it into practice. So in the sense of you have to guard it properly. That is the Kanda George Pada Domba Nene, the Nazilla Chabia, Kaya Sevajirua, Kanrigia. That is the Uma, barely yours, barely to see yours. That's the Shina such a tombut in the Ujitingo. Kaya Sevade, Kaya Sevade, Kogamadi, Nama Pan Robicala, Namade, Chendo, Zawamato, Paju, Nama Kuanahitli, Zawani Kumariso, Gendu or Chendo, Alani. Nama Pandrogala was a yacht of Chigura, Najiatu, Rodigo Nama to see Kanye shooting Roa. That is Nowadays, Gendu, or to Jelly at it. Those young Jedi was a yard to Chigre. Oh, Chigre. That Kanda, Kanya saw the Droikala, Namade, but you know she might to some Mariso. Yatus, Ya, Lani to Chingo years ago. That didn't do the core young Namade, Ziba. Kamji be Hindu Tobaina, that day called such a mushing let's go. Chin, a soda, number of sending the ocean that patient in Dinaji could be sure some good years ago. No matter the such a mush some good years ago. Or that day, George Badi had the new Raju Tumba lay, Lembata Mase, Lenepe, Nishi, Chamotila Mangaba. Chamotila, huge pet Chamotila Manga, the Nipe, such a much in the Soviet years ago. George by the patient. So how Lama Atisha got his vows is likened to example of how yak got its tails. So the yak here refers to the yak on the snow mountains. So in Tibet, so especially at a high place, high altitude, and then there were such snow mountain yak. And these snow mountain yaks, so when they walk, and then they do not walk with their tails, just leave it down like that. So just like normal cows, also when they walk, you do not see their tails lift up, right? So, however, snow mountain yak, they walk with their tail lift up. So, and whenever their tails caught on a tree, so even a strain of hair their tail hair caught on a tree, and since they regard their tail hair, even one strain of it as very precious, they would risk their lives to protect even one strand of hair. So taking this as an example to describe how Lama Atisha got his vows, the highest vows of individual liberation. So not only he just courageously take the vows, and he got it properly. So even the subtle point or the minor transgressions, he got it as well. He did not transgress even the minor. He did not transgress or break the minor transgressions, or he did not break those minor vows. So what it means is he considered the vows that he had taken as very precious. That is the Yagbe, Namma Jabako Sola Pona Sona Nashi, Tape, George Bade is so Kilamita, Labishi Chimo,
배 남자 배 자친구 시비 차고래 내가서 탐지 진도 금방 도야라 배 자친구 시비 차고래 다 대다 자원이 년만가 봐 다 가서 지나 가서 캐랑도 동바스와서 가와이나 네버 친구요 네버 친구요 수수배 캐랑게 배 수리다 캐랑도 동바스 단다 주바로와 대단 개와이나 다 네버 친구요 네버 친구요 근데 손자 조지 빠데 되게 배 쉬지 배수나 배 제바 참모자야 망가봐 나 든디지 자 친구진에 또 송이 요래세 나디 손에 그 로지 중도고 너무 쉬서 있다 근데 지쇼로 Yeah, so just like they cherish their tail hair so much, even they risk their lives in guarding it, not to break even one strand of hair. So Lama Atisha is just like the simile of yak guarding their tail hair. So Lama Atisha got his vows, the highest vows of individual liberation. So in general, he got his vows properly, not even breaking any minor transgressions. So so that why he regard guarding vows of individual liberations so much is because it is the means to achieve the state of enlightenment. So if we promise to if we take the vows, so we promise to keep it already. So if we break the vows that we promise to keep, the negativity is greater. 다들 손자 대강다 조지 빠데 디셔게 배 동바 손다데 배 쉬부지 배 지법배 참모자야 마기바 배셔나 조지 고마 파츠 페가라 신이 조딘지 따빠시 대야레서 고 신이 조딘지 배 가와 페와이나 때 된데 쉬어야레서 다 랑가라 페가라 참선나 다 조지 배다 셔시와 나지 주여 소이나 디세 하고에서 다 참선은 념도 주미 원법표리 조지 빠이다디샤 랑갈 페가라 톱스카 메시 슈네 신이 조딘의 랑사파 샤네 다 면도 피해서 샤피하다 나들이 제요레서 아 미서 가시 토자고 이제 관리 좀 붙지 관리 나왔을 때는 쉬어야 돼 나서 배 네버 참으지 이게 바이나 샤 코지예요 말고 랑사 샤바게 그랬어 배 세나로 배 네버 트브 제스 신 네버 트브 디지어 순자 랑사 샤바게 그랬어 랑사 샤바 맞지나 네버디 요용하다 히바이나 나 히스나 내가 제사 도와지 마도 요거 말했어 디 네버디 샤만도 봐 랑사 샤바게 그랬어 디 손에 때 랑사 가도 도 샤바게 그랬어 배 네버 참으지 게야 생기 생기 네버 아까나 세나배 상로 이제 만디바 참으지 요라 이 랑사고 샤바게 그랬어 간다. Yeah, so regarding this, how Lama Atisha got his vows, there is a story I mentioned a few times already. So, so whenever Lama Atisha travels, so basically it talks about his practice. Yeah. So whenever Lama Atisha travels, he will always travel with one wooden stupa. So he always carry this wooden stupa wherever he goes, and also when he travels, sometimes he travel with, like, for example, attendants and etc. Those who knows his practice, then it is fine. And however, sometimes he would travel with those who do not know how he practice. So whenever Lama Atisha while walking, and then suddenly he would just stop and then take these wooden bowls and then put on a high place, like for example on a rock, and then he will start to do prostrations to it, and then he will start to do offer mandala to it. And those who do not know how Lama Atisha practice, then they will find it very weird and surprised why suddenly Lama Atisha do that. And then then Lama Atisha tell them because there is some subtle, very little negativities arise in my mind. So it's a mental thoughts, is improper negative thoughts has arisen in me. So since it is improper, and then I have to purify it immediately. So if I do not purify it immediately, and if I happen to die with these negativities unpurified, without not purified, then I have nowhere else to go but the lower realms. So this also shows how Lama Atisha got his vows.
다 등지 순서 간다 조지 빠데디샤 두세 로와 GB 네바페 지바 처무자 마가야기 등지 레바이나 샤동랑서 지야의 개정보 완전 네바서의 샤코바이나 네바대 필요 그랬어 로와 야 필요 그랬어 간다 샤 수수도 제바다가 네바 지바이나 네바대 샤로바이나 샤레레 로바이나 야야 필요 그랬어 간다 로와 당가서 네바 도시를 배 데레레 네바요 당가 되나 시인바 다질 네바 도시 들어가 쉬어이로와 그래서 야 가시 야 만피야 네바로야다 그래서 뭐부지요 오 등지 순서 당가서 간다 도스 조지 빠데디샤 카투 샤바 셰고 조세테레스 네바 샤만로와 So even though the negative thoughts arise in the mind of Lama Adisha, and since he transgressed his vows and he did not leave it without not purified, and he will immediately do purification practice to purify that negativities. And if we do not purify the negativities that we committed, then it will increase or it will multiply each day. So, and then from a very small negativities, since it multiplies each day, then it could become a very huge negativities. So we have to apply the 4 antidotes, four opponent powers. Sorry, we have to apply the antidotes of 4 opponent powers in order to purify those negativities. So I have mentioned about the practice of 4 opponent powers as well. So next time I will explain it in detail. So, like for example, how to make it, not able to multiply it, and etc. 다들 진짜 단다 디카들라 소타비 동바 초다 디비 게름데 다 간다 조지 빠데디샤라 소요레 디슨자 디카즈 가서 나리 치모 카툴라 디카들라 쳬네네 티티비 고시네 츠지 양아기도 순제지 산지 빼다 디비 게름조 니덴도 완전라 찬사로스네 두스테바 치지 효로가 지피요 단다 디카도 대가로요 나리 치모라 나리 치모를 대가요 나리 치모 대가요 순자 디 간다 에로와 쳬네네 티티비 고슈스와데 지당 와서 네티지 개발을 고 쉬우서 네티지 나와 쉬고 그게 쉬고 지당 지전 쉬고이나 간다 테바치비 고 쉬우서 티지지 고 쉬우서 테바치비 나와 쉬고 도지 티비 고 쉬우서 상하지 나와 쉬고 디기지 쉬고 지나 고라 쉬우서 들어와 다 단다디 디 가서 쳬네 네티비 고 쉬우서 디 단다디 가르스나 다 조지 빠데디야 네티비 루게 소타지 돈비 고딜레 슈바레서 소타지 좀 네티지 티비룰라 소미 소타지 좀 바데 랑바와 조지 바데디샤 네티지 티비룰라 소미 소타지 좀 바데 랑바 손자 다 네티지 티비룰라 소미 소타지 좀이 고나 슈바레세 다 간다 티들라 떠바 앞에 네게 데리페 로와 데 네딘 도와지바 조지 바데디샤 베 찬살로세 다 간다 떠바 되는 가서 나지 떠바 제지발도 떠바 제지발도 소요레 로와 떠바 제지발도 소요레 랑리 치모로 카도 장야게 다다 디 카도 다야 다다 가서 랑리 리버들 치카도 요 말이 Yeah. So if we were to refer to great treatise on the stages of the path to enlightenment, Lamrim Chemo. So if we were to refer to Lamrim Chemo, then here you will see there is a praise, a verse which praise the quality of Lama Adisha, how he got his vows of individual liberations. So is quoted from 80 verses, the text called 80 verses of praise. So in which it praised Lama Adisha, how he got his individual liberation vows. So in that verse, it talks about you who entered the door of Stravaka. So you who enter the door of hearer realizers. So in general, when we say you enter the door of hearer realizers, then what it means in general terms is you practice the path of hearer realizers. So in other case, like when you if you say in the text, when you say in the text it says you enter the door of Mahayana. So what it means is that particular person's practice the path of Mahayana. So in other case, if you were to see, it says
you enter the door of Tantra. So what it means is the persons practice the path of Tantra. So in this particular context, what it means is so what it means by you enter the door of a hearer realizes is Lama Atisha take individual liberation vows according to the traditions of hearer realizer vehicle. So this is how we should understand the verse in Lamrim Chenmo. So when it says you enter the door of hearer realizer vehicle, what it means is Lama Adisha took individual liberation vows, the supreme one, according to the traditions of hearer realizer, and therefore because of his great practice in guarding the morality, therefore he became the elder. So he earned earned the epithet and earned the name called the elder, the great Vinaya holder. So we'll stop here and for question and answer. I forgot, sorry. sorry. So, Dr. Go? For today class, it's quite clear, but I thought if we can turn to page 3, last week we have a question we have no time to ask, but good to ask Sheila. Page 3. Okay. This one, right? Second last paragraph. Afterwards, up to the age of 31, he studied the lower and upper basket of inner knowledge of the philosophical vehicles. Here, the lower and upper basket of inner knowledge refers to what, Sheila? Thank you. Page 3. Page 3. Second last paragraph. This one is page 4. Same. Above. This one same. Page 2 or page 1? Above 2B, 1B, and 2B. No, back. One page back. Okay. 8. Number 3. How Atisha was ordained and learned the collection of inner knowledge. Hold on. It's page 3, but the side there got 4. After this page. After this page. Ken, it's page 3. Page 3. This is 2. Yeah. Go down. Okay. Yeah. Further down. Yeah. Oh, okay. Sorry. Yeah, under number 3. Stop. This one. No. Yeah, okay. Yeah. Okay. Nang jibe kongo yoragi jala. Nang jibe kongo ki tunda de kare jesa. Tunda kaza tunda ngoi ma tiri. Deva kongo la bde. Deva kongo seti. Nang jibe deva kongo seti. Tunda de kare shi. Deva kongo sena de komo kanda de uma basa de uma de kanda de chidamo ndo de botsi shigora. Deva kongo tanje sena tunda komo uma se kishi shigora. Tunda komo pe uma bada de kanda chidamo ndo de uma chidamo ndo de barwa. Uma ba senza barwa. Da de zugu deva tanje de shori me ba zugu jeno shi. Ndi ka du sarwa. Deva kanga be shori me ba be zugu jeno zingure ese. De ga to dire tena de. So lower and upper baskets of upper baskets of inner knowledge of the philosophical vehicles refers to 4 schools of tenets. So 4 schools of tenets can be divided into 2, upper and lower. So upper refers to Madhyamika and Chittamatra, and lower refers to Vaibhashikas and Sautrantika.
니 더 좋았다가 늦었어. 라 니 대화 해 주자. 대 다가는 거 기자 되기도 대 다가는 기자 되기도 계속 넣어요. 말도 넣어요. 가서 줘요 난 집에 대화 공호세 대 주도마와 시라 개와대 차바로 제도마와 가서 담아를 시다 로 주니기 진라 지다도 진짜 좀. 지다도 시바세 대 로 주니기 진라 대 장바로 대자이 대신 너 대자이 대신 이르다. 제자와 대시 되게 지금도 자와 대시 나대 가서 페이지 마된 줘라 So you are not asking the questions about four original traditions, right? So you are asking lower and upper. Yeah, correct. The one who asked last week, four original traditions are also the four Vaibhashika, the seven texts in the Abhidhamma. 랑 대바 고스야 돼. 니는 말다. 난 집에 대박 공부. 랑 대바 고스야 돼. 니 템발 샤완지스 가 말이야. 다 신리지래. 근데 좋아 되게 말다. 대人嘛就参与 근데 노요 말다. 근데 노요 말이지. 이 단다 가르야 저제. 근데 노요 말. 니는 템발 샤완지스 가르고 있어. 대 룽기 연된 니 주로 니 찬에 템발 샤완지스 야간지. 뭐 라리 계실라. 다 등은 다 요 말에 좋아 요 말. 술라리는 요 말에 다 드는 거 요 말에 좋아 너 있어. 또 원 말에. 랑 대바 고는 템바 모두 모두 로바도 모두 대바 transition 쇼니 몇 개들 원 말다. 신의 리지리스코. 디슈디 딩지 당할다. 나 딩지 당하고 단데 대이 말아. 집어지게 나와서 집어지죠. 딩지 당한 딘도 세진 템바라 샤완지 신도아. 오 딘 마신데 다 좋아돼. 근데 파치 대이 말아. 수치 N. Please hold on for a while, yeah. I just show Gisela. Hold on. 디디 템바 샤완지 Page 3. 자가는 왜든지 니시오 들에 자가디 제스 자가는 제반제스들에 생이 공다. 생이기 TV 낭 집에 대바 대뇌 공호세 대. 알레 데네 고 낭 집에 대비 낭 집에 대뇌 공호세 대로. 티모아 다 텐시리 바 티시고라 나 생이기 TV 낭 집에 대뇌 공호 남나 장신. 대 드라마 시대 시기요 말이야. 데네 고나 대뇌 공호야. 레레 데네 사람 데네 고 알레 데네다 나그 좋아 데네죠 생지 TV 나지 비데네 고나 가서 생이기 TV 낭 집에 대뇌 데메 고데 제라마와다 단다데 대박 고마워 대박 된소라. 이게 고나서 네 노가리 알레 나서. 네 내가 쇼도서 샤고했어 근데 오마베나 제라마와다 너디 비숍에 제라 신제 좀 고마 바신을 빼 디시고라 대박 침몰을 빼나 너다 바신도 썰어 계시 시고라 너다 마 소리야 라 대박 공원서 뭐 디시고라 대박 공호야. 오 대박 공 티비기 대고라 레기로 아이죠. 오 데네 고마도 오마서다 데네 오마도 빼 제라마와다 너디 버서지 고마도 거나 다 오마바 서 시고라 엄마 맞은 생산 봐. 어디 나서. 그래서 데네를 샤고했어 대뇌란 대박. 되게 대박 공호 시비. 대박 공원에서 찌다 고트타 고마워 뭐 그렇게 시고라 데네스나다 대박 고미 데네라 오미 데네스 시고라 나서. 오미 데네스와 제가 현재 제모라서 봐 제가 많이 디 시와 가서 더 좀 되게 장주 뒤와 데네스 마샤고 뭐 나서. 단다데 대박 고마워 마서는 좋다 뭐 방을 시고라 대박 공호 데네 공원에서 야 쇼나 시고 쇼나 알레. 이니디 대뇌 시비. 데네스와 쇼나 시고라 데네 고마다 대박 제목이 데네다 대박 메모가 데네세 다 제가 먼저도 데네 다 제가 현재 제목에서 대박 오미 데네로 와 계실라. 대뇌 로 숨주 자지기 봐도 생이기 TV 낭 집에 대뇌 공호 제자 디 가르치기 데네 공원에서 와서 음. 고미 데네 중 오미 데네 중 시고 근데 데카들 오미 데네스 제가 현재 제목이 누가 제가 현재 제목 다 좀바 딩기 짬비 제가 뭐 다좀바 제가 짬비 시바시모. 오 소베 제가 현재 제목도 데네 오마레 다 데네 고마서데 데 오마바다 바시 대바 제목 데네 쓰시고 공나 공마세 대시 가르치기. 대바 제목 데네
teaching teaching 되네. 다 테메지 되네. teaching 되네. 되게 잘. that's all. 다예 줘야 돼. 대박 고마워 맞아. 대박 고마워 맞아. 예 고마워 맞아. 지당 가서 진짜 뭐 계시고라. that's all. 알레 대박 고마워 맞아. 대박 고마워 엄마 받아 생각 받아. 예 엄마한테 제가 먼저 대봐서 진짜 고마워 계시고라. 대박 고마워. that's all. 되네 고마워 맞아. 시원하게 계시. that's all. that's all. So yeah, so I have to correct myself. So lower and upper baskets of inner knowledge of the philosophical vehicles. Here, Geshe-la explained, and here it doesn't refers to the 4 schools of tenets, and it refers to lower baskets refers to Hinayana baskets of teachings or scriptural collections, and upper basket refers to Mahayana basket of teachings or upper scriptural collections. Sorry, I repeat. So lower baskets here refers to lower scriptural collections or Hinayana scriptural collections, and upper baskets refers to Mahayana scriptural collections. 세니 대봐서 대박 고마워 해야 하고 제가 고마워 되네. 세니지 세니 대비 나리 비 되네서 고마워 고마워 하고 또 고마워서 와서 제가 진짜 좀 무슨 말 하고요. 세니 대박 가르치기 어려워. 제가 세니 대봐서 제가 고마워 하고요. So in general, when we talk about the vehicle of philosophical vehicles, in general, it refers to the upper baskets of knowledge or upper Mahayana scriptural collections. Why is it called inner knowledge? Is there outer knowledge? Ken, since we are on this, thank you. Nang ripa se de 가르치는 낭 ripa 시기요레스. 이때는 시기와이나 된 치 ripa 된 시기요나. 나리 빠서 가서 제리아 조어싱 라바서도 비제 시고래. 내 나리 빠마도 시로바도 티모 말이스. 나리 빠서 가서 티모 많이 봐. 남바가 티모 많이 봐. 이게 시고래스. 나리 빠서 또. 내 나리 빠가 조어 가서 제리아 라바서 된다는 게 버렸고. 이게 제 시고래스. So why is called inner knowledge? So inner knowledge means that it is not common to the outsiders. So outsiders refers to non-Buddhists. Yeah. So it's not common to the non-Buddhists. And the main topic discussed in this inner knowledge is 3 trainings. I just wanted to follow on Ken. So when Geshe-la talks about upper and lower basket, yeah, basically following upon what Geshe-la said earlier, which means it is included in the 3 baskets, right? Because there are no scriptures, Geshe-la was saying there are no scriptures which are not included in the 3 baskets, yeah? Just wanted to add on, yeah? That's all. Can you confirm? Thanks. Thank you. Nang jibe tene kongo sede. 다 나리 비 되네 거 남비 비 대바치비 되네 다 테메 비 되네 들치고라. And they tene sumla de dugiora. 되고 되네 소가 되고래. 앞에 테메래야 되네 소 디단치다 대바치몰래야 되네 소 디단 마다와 여러. 지다 늦지기 전에 시고라. 대바치비 되네 다 대바 오미 되네 시고라. Yeah. So in general, this lower and upper baskets of inner knowledge of the philosophical vehicles, yeah, is included in 3 baskets of teachings. Thank you. Caroline, you want to ask? A question? Caroline want to ask who gave? Caroline, you want to ask? Please ask. It's in the chart. Let me read out. Caroline want to ask Geshe-la, who is the person who actually asked Lama Tsongkhapa to write Lamrim Chemo, and who is the person who asked Lama Atisha to compose Lamb of to the Path of Enlightenment? So,
Tiwa diri. Lama Zongapa, Lama Zongape, Lamrim Chemo Zumbe, Begu Shunge de Sures, the Tambot, Tiwa Tambot, Niba de Lama Atishage, Lambion Zumbe, Zuyala, Begu Shunge de Sures. Landry Zwan and Begushne, Halama Chanchu is Halama Chanchu. Landry Zwan Begushule, that Keba Lochin Chanche Pesam, Lochin Pesam, Bochota, Lochin Pesam, Kunjo Janse, Kunjo Cities, Kinchi, Kunjo Janse, Kinchi Kunjo Cities. That is what Begushne is conduct. Kinjin, Kunjo Sutim. Yeah. Those who request Lama Tsongkhapa to write, to compose Lamrim Chenmo, for example, Lo Chen Pe Sambo, Lo Chen Pe Sambo, Goncho Getsen, Goncho Getsen, Goncho Getsen, and Goncho Sutim. Lo Chen Pe Sambo, Goncho Getsen, Goncho Tsuting. So those are the people who requested Lama Tsongkhapa to compose Lamrim Chenmo. And those who request Lama Atisha to compose them for the path to enlightenment is Ha Lama Jiangchuwe. Ha Lama Jiangchuwe, the king, who invited Lama Atisha to Tibet. Ha Lama Jiangchuwe. Yesheo. Jiangchuwe. Yeshe Kagara, Akudra. Yeshe is the Akura. Yeshe is the uncle, and Jiangchuwe is the nephew. Yeshe Gumbato is called George Biden gets pretty. Yeshe the Changhana Gumbazora. Tambo the Yeshe don't show. Yeah, first who started to invite Lama Atisha to Tibet is the uncle, Lama Yeshe. However, when Lama Atisha when Lama Atisha arrived in Tibet, Lama Yeshe already died in the prison. So during the reign of Lama Yeshe, Lama Jiangchuwe. So Lama Atisha came to Tibet during the reign of Lama Jiangchuwe. Can I ask one more question in here? Yeah. And the same page on 3 just now. It is divided. The outline divided the scriptural knowledge and then realizational knowledge. When you look at scriptural knowledge under 2, it talk about mantra, which is tantra, and in line 5, it says that Lama Atisha learn all the knowledge and instruction. Looks like very much a practice. Why is this part of the teaching group under the outline scriptural knowledge and not like realizational? I thought Tantra is very much follow instruction and there's something talking about the vision. So it's very much realizational, but its group is put under this section called scriptural knowledge. You see that, page 3, under 2, how Atisha learn mantra. Inside that, a lot talk about realizational kind of practice, I thought. That's all. Then, longi nyunde nye chu seti. Lama Atisha longi nyunde nye chu te kabla. Any Ribene la keba jang xing da. Kaza ngala sangala ya de keba chabarwa. Any the kaza jinabola. Jinabola any the kito je da any the shapte kaza de kaza lontoba da any the Longden Toba said, any day, Kazangani, Kazakeba Chaso, Ngala and Keba Chaso, Karijine, Longi, Nude Nietsugi Wola, Dugiore, Karijine, Tobe, Nude Nietsula, Dugio Maris. Kainzina Nagi Kola Shewaina, any Tanga Jesu Joa Tang, and the Mipa Sewa Tang, then so the Shegiora. Miba Chegiora, say Tabia, and the say Tabia, the Tanga, Jesu Joina, the Nunde, Kazatobe Nunden, ye two Duya Marives, Duo Marives. Toby in the name of the Susu to Gila, Toban to yes.
龙眼的那说的，龙给拉么个嘛，说是万能白呢的，缺些白呢的，搞的些白呢，这个嘛，些个天大的新巴的意思过，天大的新巴的龙眼的那说的，龙眼的些个天大的搞的呢，这知道我的新巴那是新巴的，看到起吧，这龙眼的那是这意思过，多被人的那是的，那个讲来的，多被人的叔叔记来本多不记啊，拉巴说记啊。那出进去了吧？等现在就了吧？可是咱们说推进来推下的，都比人家那嘛也是。就是我就开始学吧，龙人家的绝对不认识，都比人家的绝不认识。绝对了的呢，就龙人的这个绝杀，先比全对了的呢，那两个就了，都比人家的结巴认识，主巴认识，这是两人自己结巴的呢。我的认识，看到龙人家的绝，都比人家的绝不认识过。就是呢，多把几个节目。哦，龙眼的那次的熊个嘛，搞得那么说熊搞的呢，这个谈大些的，我这个先吧今天得了两年出去的钱，两年今年那就了多把钱的，都比人家那么认识。龙眼的都比你真正懂的是过，真正认识。Yeah, so when we talk about scriptural qualities, so what it means is, how say we receive initiations, receive teachings from lamas, receive instructions from lama, and understand the meaning of those instructions, understand the meanings of those teachings is scriptural qualities, or are grouped under the divisions of how he attained the scriptural qualities. So realizational qualities basically talks about he developed realization in his mind. Developed realization is in his mind is how he attained realizational qualities. Like for example, when he developed the realizations of tree training in his mind, then this is grouped under realizational qualities. And previously, I also talked about scriptural qualities is the cause, is like the cause, and realizational qualities is like the result. So scriptural qualities, when you receive teachings from Lama, when you study scriptures and etc., you understand the meaning. So that is parked under scriptural qualities. And having understood the meaning, and he put it into practice, and he developed realization in his mind, is the result, which is the realizational qualities, resultant realizational qualities. Okay, you understand? Yeah, he has to read first, I get to study, become knowledge, then practice, become realization. Thank you, Geshe-la. Yeah, like cause and effect. These two are like cause and effect. What is in there? So if no more questions, then I will stop here, and it's about time already. And sorry, Ken, sorry, I would like to ask Geshe-la pertaining to the question raised by Hui the other day. Geshe-la mentioned that the four school about the four origin tradition. Then you mentioned some Sanskrit name, you know, one of it, the first one was the proponent of true existence, which is Vaibhasika. And the correspondent name, which I mentioned previously, was Sautrantika, Chittamatra, and Madhyamika. And Geshe-la specifically mentioned that all these schools were under Vaibhasika. I'm very curious now, because during first turning of the wheel, the target audience was for Vaibhasika and Sautrantika. The second turning of the wheel was for Madhyamika, and the third one was for Chittamatra. So I was trying to understand how all the school is under Vaibhasika. I would like Geshe-la to explain so that I understand better. Thank you. Yes. First we have okay. Zawa deshi sade kari reza Geshe-la. Zawa deshi sade chida mawa de这一地区的西塘就要把嘛一点把些，
히단지 여보만 되봐 내디비 되봐 페치비 되봐 망구이 되봐서 디시들이스 거의 디시. Yeah, so four original traditions here refers to Savastivada, Staviravada, Mahasamgika, and Samitya. So this is not Vaibhashikas, Sautrantika, Chittamatra, and Madhyamika. So four original traditions here refers to Savastivada, Staviravada, Mahasamgika, and Samitya. 그 대바 조지 건가 니는 빌로 그런다. 지나마와 대바 쪽기라. 조지 참마디는 빌로 대시는. So there are 18 sects, SECT. Yeah. So there are 18 sects or divisions. Yeah. There are 18 sub-schools. Sorry, there are 18 sub-schools of Vaibhashikas, and these 18 sub-schools are can be grouped into these four original traditions. Thank you. Today's talk, okay? Thank you, Lisa. Yeah. Very good. Thank you. Thank you. Okay. That's how we did. Pashidu Yanni, Chunim, but Pashidu Yanni, she had did some of it. That on I have to she's Yanni chat. That I would teach you. Yeah. So before we end the sessions, then I would like to remind all of you the importance of we conjoining the listening to Dharma with the practice of six perfection. That was a drawing gates or Dilatine. That just sounds temper jabber and Roa Deva. That and then Nia Gigi change it. Mamuji to the Sinchi selling this Pangada. Dipatan Sanji company to Patoya that and that doing young ship at the Kanga, Nishita Panu to draw. To some twin, she's coming to those more just in the. So we concluded with dedications. We dedicate the merits accumulated since, especially through these Dharma discussions, and we dedicate these merits to the world peace. We dedicate these merits for Buddha Dharma and to all sentient beings in general. In particular, we dedicate these merits to all sentient beings, especially those who are afflicted by this virus, and those who already passed away. May they quickly obtain. May their negativities accumulated since beginningless time be purified immediately, and may they quickly obtain a special basis, precious human rebirth, upon which achieve the state of enlightenment. And we also dedicate these merits to those who suffer because of this virus. So may they quickly regain health, and may their life be filled with happiness, excellent happiness. Dagi Jene Sabi Gyawa Niti Dandwa Guna Kambe Na Chiba Jitse No Santaba Ime Nimbo Ringo Seje Jo Changju Senjo Rinpo Che Ma Che Pana Kikyo Che Kiba Nyamba Mipa Yang Kune Kondo Pewa Jo Jambe Baye Chira Kimba Tang Kundo Sambe Diang De Shin De Tira Kuge Jeso Dazo Che Kiwa Dira Tang Che Rakto Ngo Tuni Tawa Rinpo Che Ma Che Pana Kikyo Che Kiba
ba nyam ba me ba yang Gu ne gung do pe wa ju ri ni ta ta wa wa ri bo che ma che pa na che gyu ji che ba nyam ba me ba yang gu ne gung do pe wa ju tu sa chang chang che chang ge ge we den jing gyo be we gu se do bo ze chu song gu ye le me tu ju ba da zo du je gen do cha pe ju dong ni ni jie jie sun go ju ge lam che che sen se kang che den de gen cha na pe mo din jing jiao zhou la so wa de so xie ge lun zhou ju ji dian 康 kan 的配的毛驴吧，康的中外上北一心路，各地中北电子叫做了，说话的说就些人中说，高着了也不会心康的频道的话，马驴中外的七日是话电子叫做一下别新的话都定有句。 Thank you. Thank you, Gisela. Thank you, everyone. Thank you, Geshe-la. Good night. Thank you, Thank you. Gisela.